welcome back to my channel Simply with Viji. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு பேக்கிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வந்து நான் சமைக்க போறதுல என்னோட சன் சித்தார்த் தான் வந்து கப் கேக் பண்ண போறோம். பர்த்டே ஸ்பெஷலா அவங்க அப்பாக்காக ஒரு சாக்லேட் கப் கேக் பண்ணிருக்காங்க. அந்த வீடியோ தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அந்த ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்றத பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலுக்கு இப்போதான் புதுசா வந்திருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் சிம்பிளி வித் விஜி. ஸோ இப்போ அந்த சாக்லேட் கப் கேக் எப்படி பண்றதுன்றத வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ இன்டு தி வீடியோ. ஹலோ. என்ன ஸ்பெஷல், எதுக்காக சாக்லேட் கப் கேக் பண்றீங்க? ஃபார் அப்பா's birthday. சித்தார்த் வந்து இன்னைக்கு சாக்லேட் கப் கேக் பண்ண போறாங்க. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன வேணும் சித்தார்த்? 1.5 cup of maida. So 1.5 cup of all-purpose flour. Okay. So என்ன பண்ண? Okay. And report. Okay. And then we need 1 1/3 cup of sugar. So sugar நிறைய போடுறீங்க. So பட்டனால பரவாயில்லை, right? Yeah, butter. So granulated sugar. Now we're gonna get a half teaspoon of kosher salt. So half teaspoon of kosher salt. Half spoon? Yep. Okay. Okay. One cup of cocoa powder. Wow. Important for the chocolate cupcake, right? Yes. And now 1/4 cup of cocoa powder. See, now you see all this. Yes, small... I can see lumps, right? Yep. You can just discard them. And now we have it all mixed in, and now we can just mix it up. Okay, sir. Wet ingredients, huh? Yep. So, ipo enna panna pora? So buttermilk, we're gonna just put it in here. Half cup? Yes, half cup. Okay. 2 eggs. Wow. 1/4 cup of sour cream next. Room temperature, 1/4 cup of sour cream. Just dump it in there. 1/3 cup of vegetable oil. Yes. We're gonna have 1/4 cup of hot coffee that we made. So 1/4 cup of hot coffee. Oh, cool. Coffee. Awesome. So now we can mix all these wet ingredients together. Mom just helping out. So we now have the wet mixture, and we can just pour it into the dry. Okay. So now we have this, and you can just mix it up. It's gonna be a little wet, but it's fine. So we have all these colorful cupcake hold papers, and they're all different colors. So we're gonna fill this pan. So now we can just pour in the batter with this. Like, don't go over 2/3. It'll rise. It's gonna rise. So make sure not to overfill it. If it goes, it's gonna rise. So if it's higher than like 2/3, then it's gonna rise over and it's gonna be way too big. So make sure you don't fill it over 2/3. So this is like enough for like 18 cupcakes. We have 12 here, so we have some extra batter. And with that extra batter, we're gonna be making. So now the batter is ready and went into every holder. And we can just put this in the oven. But so we can put this in the oven. So we're gonna get the oven ready at 350 degrees. And I already preheated the oven, so we can just put this in. So my mom's gonna help me put it in. This is going in. So we can keep it in here for 25 minutes, and we'll see you after that. So we have some like extra batter left. So we're gonna make like a mini cake, like a big cupcake with a larger cup. So we're gonna just put in some extra batter. So this is like a mini cupcake for Appa's birthday. So we're gonna just put in the batter. So இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம பேக் பண்ணிக்கலாம். It looks so good. Mama's helping me take it out. It's perfectly done. Nice and soft.
it's nice and soft, no batter sticking onto the tip. So now we have to let it cool down to the room temperature, so then we can pipe it. And now we have to go make the frosting. So we have some softened butter here, half cup maybe, half to 2 cup. And we're just going to blend this until it's like a smooth kind of paste. So now we have 1/3 cup of cocoa powder here. So we can just put this in. So here I have 1/4 teaspoon of salt. We're just going to add that in there. And now we have 1/4 cup of powdered sugar. Well, we don't have heavy cream, so we just put in milk. So the frosting is now ready, as you can see. So now we can just put in a piping bag and pipe it onto these cupcakes. ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த சாக்லேட் கப் கேக் ரெசிபி வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நிஜமாவே டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதோட ரெசிபியை நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் போடுறேன். ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நிறைய லைக்ஸ் கொடுங்க. அண்ட் இன்னும் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் Simply with Viji. And I will see you guys in the next video. Until then, stay safe and be positive. Bye.